pleased to launch Yummunity, a kids immunity booster, the first of its kind. It's got all the 6 tastes. எல்லா 6 சுவையும் இருக்கிற சிரப் இது. ஏன்னா as per Ayurveda every day நம்ம 6 சுவையும் சாப்பிடணும். Because it's not possible, நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா all the 6 tastes ஒரு சிரப்புக்குள்ளே பண்ணியிருக்கோம், and we've made it tasty. It's been launched by our chief guest Dr.Madhu Saran. So this is very important now. இப்போ ஏன்னா pandemic next situation third waveல children பாதுகாப்பு பண்ணுறதுக்கு we need to have something. இன்னும் vaccines ready ஆகலை. So அது ஆற வரைக்கும் we need to make sure we protect our children. அதனால we have come up with this. It is a licensed product. It's Ayush oda license இருக்கு. It's very 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 effective and useful for children. We expect all the children to be healthy by making sure they take immunity. இப்போதைக்கு it's available online, jammi.in, www.jammi.in. கூடிய சீக்கிரமாவே it's available on Amazon, First Cry. Both are very well known platforms. So within a week's time you'll have it. 1 yearலேருந்து சாப்பிடலாம். 1 year வரைக்கும் ஒன்லி தாய்ப்பால். அது வந்து எல்லாருமே சொல்கிறாங்க, அலோபதியாக இருக்கட்டும் ஆயுர்வேதமாக இருக்கட்டும். ஆஃப்டர் 1 year when they're weaning off, அந்த breast milk wean off பண்ணப்புறம் they can take this. மார்னிங் ஈவினிங் அந்த மாதிரி அந்த இட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கேப், அதுலேயே ஒரு கேப் இருக்கும், அந்த ஒரு கேப் சாப்பிட்டா போகிறோம். ஸோ டெஸ்ட் கேஸஸ் எத்தனை வருஷம் சார் பண்ணீங்க? We have done it for about 30 children. They've all been very healthy. See, immunityங்கிறது வந்து as long as you're not sick, அதுதான் உங்களுக்கு immunity. இது it's not like ஏதாவது ஒரு clinical trial மாதிரி பண்ண தேவை கிடையாது. We're building immunity, boosting immunity. It's very safe, very effective. Children are healthy. They're able to eat better. அவங்களுக்கு அந்த lactose intoleranceலாம் இருக்கிறதுல வந்து கம்மியாகிடுது. So it is very very effective for children, especially 1 year onwards, because it's very tasty. ஆறு டெஸ்ட் வச்சிருக்க சொன்னீங்க. டாமினன்ட் டெஸ்ட் என்ன இருக்குங்களா? இல்ல, அதான் நீங்க ஆக்சுவலா உங்க பேக்ல ஒன்னு இருக்கு, நீங்களே டைப் பண்ணுங்க. டாமினன்ட் டெஸ்ட்ங்கிறது எல்லா you can actually feel all the 6 days, taste all the 6 days. இது வந்து நீங்க கொரோனாக்கு அது சப்ளிமெண்ட் மாதிரி பண்றீங்களா? இது இதுக்கு immunity see கொரோனான்னு இப்ப கொரோனா, நாளைக்கு வேற ஏதாவது வரும். So we don't know what is going to happen when. So கொரோனான்னு சொல்ல முடியாது, சொல்லவும் கூடாது. Because that's கொரோனா போய்டும் சார் உங்களுக்கு within a few years it will go away, or maybe a year it will go away. But next வரதுக்கு you need to build your immunity இல்லையா? So for that general immunity boost பண்றதுக்கு we need to have something. ஆயுஷ் தவிர FDA approvals எல்லாம் எடுத்துக்கிங்களா? FDA is only for the US. We are not interested in that at this point in time. FDA இங்க இந்தியன் Ayush is as good, as a matter of fact it's the best when it comes to Ayurvedic products. Ayush chapa எல்லாமே Ayurvedic products விற்க கூடாது, விற்க முடியாது. It's illegal to do that. So we have the Ayush stamp, and that's what is very important. We are looking to meet distributors. Probably within a month's time it will be available, but online next week it's available within Monday onwards. It's available in our Jammi's Wellness Clinic in Mylapore, anga store la irukku, and local stores will make it available as soon as possible. Size enna mari irukku? 200 ml size, and it is one carton of 200 ml. Monthly you can probably need only 2 with the milk. No, it's a syrup. You take it as it is. இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர். நம்ம பேசிக்காகவே வேக்சின் மாதிரி கொடுப்போம். பட் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இன்னும் என்னெல்லாம் ஒரு நோய்கள்லாம் நம்ம எதிர்கொள்ளணுன்ட்டு தெரியலையோ. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுடைய ஹெல்த் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஆயுர்வேதிக் மூலம் ஒரு சிறப்பு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது மூலம் அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய இம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரென்த் வரும்னு நினைக்கிறேன். ப்ளஸ் இது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் நம்ம லான்ச் பண்ணதே ஒரு பெரிய விஷயம். இது வந்து எந்த ஸ்டேட்லேயும் லான்ச் பண்ணல. அதுக்கு நம்ம வி நீட் டு தேங்க், அண்ட் வி ஆர் வெரி ப்ரவுட் தட் ஜம்மி ஹஸ் லான்ச் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட். இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து ஆஸ் ஈ செட் 1 yearலேருந்து 16 years வரைக்கும் இந்த சிரப் வந்து ஒர்க் ஆகுமா. பட் 16 years எந்த அளவுக்குன்னு இல்லை, பட் 10 years வரைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இம்யூனிட்டி பூஸ்டராக இருக்க போகுது குழந்தைங்களுக்கு. எந்த சின்ன காய்ச்சல் வந்தாலும் சரி, இல்லை எனி கைண்ட் ஆஃப் பெரிய இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் இது ஒரு நல்ல ஆன்டிபயோட்டிக் ஏஜென்ட்டாக இருக்க போது. என்னுடைய ஸ்மால் சஜஷன் என்னென்னா, இந்த மாதிரி சிறப்பு இப்போ குழந்தைங்கள்லாம் அந்த எனர்ஜெட்டிக் ட்ரிங்க், அந்த ப்ரோபயோட்டிக் ட்ரிங்க் எல்லாம் வருது இல்லையா, அந்த மாதிரியும் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்டி ட்ரிங்காக இருக்கும். ஐ திங்க் என்னோட சின்ன சஜஷனை எடுத்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சிறப்புனாலே வந்து குழந்தைங்க வந்து அதை மெடிசனாக பார்ப்பாங்க. நம்ம வச்சு வாயில் ஊற்றுறதுக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரோபயோட்டிக் ட்ரிங்க், ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டராக கொடுத்தோம்னா எல்லாருமே இதை வந்து வாங்கி சாப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
மேம் நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து என்னுடைய என்ஜிஓ பேசிக்காக வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்லிஃப்டிங் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் விமனை தான் என்னுடைய என்ஜிஓ ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். பட் கொஞ்சம் வருஷமாக நாங்கள் வந்து குழந்தைங்களுடைய ஹைஜீனை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கோம். பேசிக்காக வந்து சவுத் டவுன், அதாவது இந்த ட்ரைபல் அண்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸ் பீப்புள் இருக்காங்களே, அந்த மாதிரி ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு வந்து இதை வந்து ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமாக இதை வந்து எங்கள் என்ஜிஓ வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக எடுத்துகிட்டு போய் நாங்களே வந்து ஒரு கிராமத்துக்கு இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணி இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். இந்த சிறப்பை வந்து அங்கேயும் நம்ம வந்து எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கோம். ப்ளஸ் கண்டிப்பாக எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது வந்து அரசாங்கத்துக்கும் பரிந்துரைக்கப்படும். To a new premises in the year from Mylapore. Hitherto we were having our clinic, head office and the manufacturing unit in the same place, that is in the same office. People advised us to change the place, so we constructed a new factory premises at Vadaparani. During the inauguration, my uncle said, and I quote, "The spirit of our father, we firmly believe, is with us at the moment, and we can offer no better oblation than to give a brief biography of him." After passing my Edison in 1971, I joined as a full-fledged partner in this company, and I still, after 50 years of my practice, I concur with his sentiments. I want to say a few words about my grandfather's biography. My grandfather was born in a small town called Sitapuram near Vijayanagaram. Having lost his father, his uncle took care of his education and trained him in Ayurveda. After he learnt Ayurveda, he joined a senior doctor called Vadlamani Surnarayan Shastri Garu at the request of his uncle Kaluri Annamacharya. Impressed by his eagerness in learning, Sri Surnarayan Shastri Garu extended his encouragement and assistance in every way. During his practice, my grandfather noticed prevalence of liver and spleen diseases, especially the Indian childhood cirrhosis, which is called ICC. And then he started concentrating on abdominal diseases. And since he was getting many patients from near and above Vijayanagaram, he started practicing, concentrating on abdominal diseases, which are called in Ayurveda the Udara Rogas. His fame became more when in Vizag there was a patient called Ramana. He son of Sri Surnarayan Naidu, who was an important member of Vizag at that time. My grandfather went there, cured him. After some time, he came back. And then one doctor, ophthalmologic doctor, Sadasivarao, his child also was inflicted with the same disease. They approached him. My grandfather went there and then cured that also, and he got the recognition in Vizag and beyond places. At that time, Rao Bahadur T.S. Tirumurti Nagar fame, he was attached to the Vizag hospital. He followed the treatment part of it, of my grandfather, and then he started showing keen interest. When the doctor's child was cured, Tirumurti went to Madras
he was transferred to Madras, and then his friend's son was also inflicted with this thing, and the hope was given up from doctors of Madras. Then Tirumurti requested Rao Bahadur Ranganatha Iyer, whose son this boy was, to bring Venkataramani Garu and treat. Jammi Venkataramani Garu used to come to Madras and treat him regularly. There was regular movement of my grandfather to Madras. And then, after he became famous, Dr. Ranganatha Iyer and his friends insisted that Jammi Venkataramani should shift to Madras. He got shifted to Madras and started practicing in Ayurveda at Mylapore. He became so famous that people around Madras and beyond, they were coming to treat for his treatment. Then he thought fit to start opening the branches around in Calcutta, in Bombay, Lucknow, Nagpur. There were many branches at that time. He passed away in 1929, after which my parents generation took over and started a company, a firm called Jammi Venkataramani and Sons, and started following the same treatment procedures. We grew from smaller to bigger places. Originally our premises was 3,000 square feet. Now we are stationed at 10,000 square feet. We still want to grow. We are aiming higher and greener pastures. Now my second generation, my two sons, they started improving the company more, and we have started another company called Jammi Pharmaceuticals Private Limited. We want to spread Ayurveda throughout the world, actually, in our own way. Thank you.